dugsiyada Nuruddin Schools بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله waxaan halka ka sii wadi doonaa ashkeeni organiga ee aynu wadnay oo inagu joogtay alcoholiska iyo featureskooda marka waxaanu soo sheegnay general formuladii alcoholiska markaynu qorano marka alcohol general formuladii waa alcoholis baynu haysanaa alcoholiska waxaynu markaa general formuladii waxay ahayd CnH2n plus 1 OH ama saasa loo soo gaabin karaa baynu ROH R taasi markaa waxay u taagantay alkyl group wey alkyl group way ka markaynu sameeyno structureska alcoholiska tusaale ahaan tawo horeyso kale markaan sameynayo taasaan u qoraya CH3OH alcoholkaas waxaa la dhaabayno markaa methanol baa la dhahaa methanol talabaad halkaas mid ku bedelaysan C2H5OH saasaa loo sameynaya baynu ethanol C3 H7OH taana waxaa la dhahaa baynu propanol kaasaasunbaad u wadaysaa alcoholisku markaa waxaynu nidhi maxaa u ahaa functional groupki waayo functional groupki alcoholisku waxaynu nidhi markaa waxaa la yidhaha baynu nidhi hydroxyl saasaynu u qoranay markaa oo H oo loo akhriyayo hydroxyl baa la yidhaha baynu hydroxyl functional group markaa OH-kaasi markuu ku xidhan yahay organiga iyo markuu ku xidhan yahay inorganic laba sidoodoo kala duwan baa loo akhriyay oo marna wuxuu ku dhamaanaya IDE marna wuxuu ku dhamaanaya EDE oo imika hadduu inorganic yahay oo tusaale ahaan aynu qorayno NaOH intaa waxaynu u akhri lahayn hydroxide bay noqonaysaa imikana wataa XYL all alcohols specific functional groupkoodii ayaa kaasa baynu nidhi markaa waayo halkeeni markaa kusoo noqoto halkii aynu marinay wataa they form hydrogen bonding bay la sameeyaan water moleculeska markay ku milmayaan alcohols form hydrogen bonding they form hydrogen bonding alcohols form hydrogen bonding with other molecules that's why waxaan loo dhaabay raw polarity the ability to form hydrogen bonding also is the reason why alcohols are soluble in water waa waxa suurta gelinaya inay biyaha ku milmaan markay biyaha ku milmayaan waxay soo saaraan wax loo yaqaano
hydrogen bonding oo hydrogen bonding kaasi sidee buu ku soo baxayaa marka hydrogen bond kaasi oo ku soo baxayaa tusaale ahaan haddaad haysato way mise noosha haddaad haysato halkaasna kaga xidhaya functional groupkii kuwaasina waa hydrogenskii biyihii uu ku milmayey this is the water molecule markaa kaasi partially minus bahayd taasina partially positive halkaasa waxaa ka samaysmaya waa la odhan jiray markaa this is hydrogen bond markaa waxaynu kusoo dhiganay chemical bondingkii chapterkeenii saddexaad baynu kusoo dhiganay chemical bondingkii markaa markay ku milmayaan biyaha waxaa u suurto gelinaya because they form hydrogen bond with water molecules in particular alcohols with 5 carbon atoms are less bare hydroxide in each molecule soluble in water markaa mar kasta oo number of carbonskaasi ay sii bataanba solubility of alcohols in water inuu hoos u dhacayo ayay noo sheegaysa way qodobka saddexaad aynu u baahanahay waa inaynu ogaano what are the physical properties of alcohols alcoholska maxay noqonaysaa characteristics-koodii waa colorless compounds one pure weliba markay saafka yihiin they exist as colorless waa colorless liquids wax gaasi kuma jiro sidii hydrocarbonska waa the OH group is polar hydroxide groupka ku jira waa polar oo macnaheedu yahay waxaa soo saaraya electronegativity difference-ka u dhaxaynaya oxygen atom small alcohols are soluble marka number of carbons ay ku yar yihiin they are highly soluble in water and all other organic compounds labadaba way ku milmayaan boiling points-ka alcoholsku the boiling points of alcohols increases wuxuu la kordhayaa with increasing atomic size ama molecular mass kula sii badanaya sababtuna waa maxay waxaa kordhaya van der Waals forces-ka badanaya including hydrogen bonding intermolecular forces-kii baa sii badanaya straight-chain alcohols kuwa silsiladoodu tooska tahay tend to have kuwa silsilada tooska ka kooban ee unbranched-ka ah waxay leeyihiin higher boiling points bay leeyihiin than branched alcohols astaantaana organic oo dhan baa ka siman alcoholska kuwa unbranched-kii melting point-ka iyo boiling point-ka labaduba aad buu sarreynaya alcohols with fewer carbon with 7 wixii 7 carbon ka yaris they are liquids at room temperature and smaller alcohols are more volatile than larger ones kuwa intaa ka sii yaryarina they are volatile waxaa la dhaabay any liquid that can easily evaporate with low temperature liquids that can evaporate easily ayaa waxaa loo yaqaanaa baynu nihi waa volatile baynu nihi volatile markaa kuwa number of carbons ku yaryihiin baa volatile like methanol and ethanol oo kale ethanol and methanol are volatile alcohols markaa imika tableka waxaa inoogu yaala afartii horeeyey alcoholska iyo boiling pointskii baa inoogu yaala methanol ethanol propanol and butanol waad arkaysaa halkaa waxaa kaaga muuqanaya as the numbers of carbon atoms increases oo imika taasoo kale waxaa inoogu jira waa methanoshaasoo kale hal carbon baa ku jira CH3OH waa taasoo kale laba carbon bay ka kooban tahay C2H5 OH propanol C3 H8 OH it's not 8 but 7
waa C2H5OH taasina waa 3,7OH C4,9OH number of carbons way sii badanayaan mar kastoo hoos u sii dhaawacdo sidaa darteed melting and boiling point-kii ama boiling point saa table-ka inoogu yaalaan staanta halkaa inooga muuqata waa increasing boiling points baynu halkaa ku haysanaa waa increasing boiling points increasing boiling points baynu haysanaa markaa number of carbons-ka kordhaya ayaa badinaya van der Waals forces-kii dabeetana melting and boiling point-kii inuu kordhaya casharka inoogu xigaa wuxuu noqonayaa alcoholiskii misaa loo qaybinaya the classification of alcohol family alcohol classification alcohols are neutral compounds or compounds are neutral naturally have acidity similar to that of water almost acidity-goodu kaa biyuhu aada ugu soo dhaweey alcohols saddex category baa loo qaybin jiray markaa ama saddex bay u qaybsanayaan alcoholisku classification-kii alcoholisku markaa saddexdaasuu ku noqonaya primary alcohol secondary alcohol tertiary sida halkaa table-ka bay inoogu iman doontaa saddexdaasaynu u qaybinaa alcoholiska primary alcohol secondary alcohol and tertiary alcohol waxaan isweydiinaa markaa what's the difference between the three maxay ku kala duwan yihiin saddexdii alcohol bal imika kaa horeeya soo qaado primary alcohol muxuu kaga duwan yahay secondary-gii waxaad eegaysaa kaarboonka uu ku xidhan yahay functional group which is the OH kaas baad u fiirsanaysa kaarboonka uu ku xidhan yahay hydroxide functional group haddii uu ku xidhan yahay another carbon ama uu leeyahay laba hydrogen this particular alcohol waxaa loodhanaya it is primary markaa waxaa la sheegaya waa kaarboonka this is the primary carbon kaarboonka uu ku xidhan yahay hydroxide-ku haddii uu leeyahay laba hydrogena ama uu ku xidhan yahay another carbon oo kaa ku xigaa waa primary baynu odhan markaa primary alcohol the hydroxide group is attached wuxuu ku xidhan yahay to carbon atom buu ku xidhan yahay markaa hal carbon oo kale uu kusii xidhan yahay markaa classification-kii waxaa laga sameeyey halkaa the numbers of carbons baa laga sameeyey numbers of carbons in a primary alcohol the carbon belonging to the hydroxide functional group kaarboonka uu ku xidhan yahay hydroxide functional group ayaa wuxuu leeyahay hydroxide kuwa kaa two hydrogen atoms halkaa wataa ka muuqanaysa waa inuu labada hydrogen leeyahay oo labadii hydrogen halkii ka muuqdaan this is one oo tii labaad functional groupkiina waad haystaa oo OH-ko inaga goobada u sameynay waa primary baynu odhanaa markaa waa primary si kale aynu u qori karnaa waxaynu odhanaynaa saynu ka dhigi karnaa CH3 CH2 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 OH-kiina halkaas baad kaga xidhaysa markaa labadaa hydrogen un baad ka eegaysaa shardiga alcoholku hadduu yahay primary kaarboonka uu ku xidhan yahay hydroxide-ku waa inuu yeeshaa two extra hydrogens markaa waa primary-gana sometimes classification-ka markaad qorayso saasaad usoo gaabin kartaa first degree alcohol baa first degree alcohol way ka labaad alcoholiska maadaama aynu saddex usoo qaybinay secondary alcoholiska waa kooxdii labaad ee classification-ka loogu sameynayay iminkana waxaad u fiirsanaysaa un halka uu ku xidhan yahay OH-ki kaarboonka uu ku xidhan yahay OH-ku hadduu yeesho another hydrogen hal hydrogen oo kale ayaa kusii xidhan kaarboonkaas sida halkaaba kaaga muuqda haddii kaarboonka uu ku xidhan yahay OH-ku uu leeyahay hal hydrogena ama uu ku xidhan yahay laba kaarboon oo kale this particular carbon waxaynu odhanaynaa it is a secondary carbon secondary markaa namekii markaad sameynaysana
oo asaasad u qori kartaa afar kaarboon marka tirsato numberska halkaas looga sameeyaa 2 3 4 kaasoo kale markaa imika waxaad oran doontaa this will be butane balada butane hyphen 2 hyphen all butane 2 all is a secondary alcohol bay noo noqonaysaa marka kaarboonka ugu xidhan yahay oo hajku badeegaysa haddii kaarboonka ugu xidhan yahay oo hajku baynu dhigi uu leeyahay hal hydrogen ama ugu xidhan yahay laba kaarboon oo kale haleelaha uu kaga kala xidhan yahay kaarboonka oo hajku ku xidhan yahay badeegaysa haddii uu hal hydrogen leeyahay ama laba kaarboon oo kale uu hareeraha ka xidhan yahay this particular carbon waxaynu odhanaa waa secondary carbon alcoholkana waxaynu odhanaa markaa waa secondary alcohol baan odhanayaa waa secondary alcohol way in a secondary alcohol statement ka yar baa ku sharaxay markaa the carbon bearing into the hydroxyl functional group hadduu alcoholku yahay secondary kaarboonka uu ku xidhan yahay OH in a secondary alcohol the carbon bearing to the hydroxyl functional group waa inuu yeeshaa one hydrogen atom oo ku xidhan wayna jirtaa markaasaynu odhanaa markaa waa secondary weeye secondary ama laba kaarboon oo kale waa kii u dambeeyay bay noo soo haro oo ah tertiary alcohol baynu haynaa tertiary alcohol muxuu yahay tertiary alcohol bay soo diidna ee uu kaga duwan yahay labadii horeba primarygii waxaanu nidhi kaarboonka ku xidhan yahay hydroxyl functional group waa inuu yeeshaa laba hydrogen secondarygiina hal hydrogen tertiarygiina zero hydrogen isu mid ka eegaysaa haddii kaarboonka uu ku xidhan yahay OH aan wax hydrogen islahayn ama saddex kaarboon oo kale uu hareeraha kaga xidhan yahay this particular carbon baynu odhanaa markaa waa tertiary alcohol baan odhanaya bal halkaa u fiirsan markaa halkaa haddaad u fiirsato OH waka kaarboonkii uu ku xidhnaana waka this carbon buu ku xidhan yahay waxay hydrogenis un ka raadi haddaba there is no hydrogens xaggaa carbon baa kaga xidhan kaarboonkii labaad kaarboonkii saddexdii position ee kaleba waxaa kaga xidhan carbonis therefore alcoholkana waxaynu odhanaa waa tertiary alcohol baa la odhanayaa kaarboonkaasina waa tertiary carbon buu ku noqonayaa namekii halkaasaynu ku haysanaa 2 methyl propane 2 all is a tertiary alcohol markaa tertiary alcohol markuu yahay hydroxide group is attached to a carbon atom attached wuxuu ku xidhan yahay carbon ku sii xidhan 3 other carbon atoms saddex carbon oo kale ku sii xidhan marka haddaad structure-kaasaa u samayso saddexdii carbon ee kale sanaa loo jeeda waayo halkaasaad OH kaga xidhay carbonadii waa one carbon second carbonkii third carbon kaasaynu odhanaa markaa this is a tertiary alcohol marka waxaynu nidhi alcoholiskii misaynu usoo qaybinaa classificationka alcoholiska waxaynu nidhi saddex baynu u qaybinaa saddexdaas oo halkale primary secondary tertiary maxaa lagu garanayaa primary alcohol kaarboonka ku xidhan yahay hydroxylku oo ah functional groupkii alcoholisku waa inuu yeeshaa laba hydrogen ama hal kaarboon kale waa inuu ku sii xidhan yahay haddii yahay secondary alcohol kaarboonka ku xidhan yahay hydroxyl functional group waa inuu yeeshaa single hydrogen kale oo ku sii xidhan ama laba kaarboon oo kale waa inuu hareeraha kaga xidhan yahay hadduu yahay tertiary carbon ama kaarboonkii saddexaad uu yahay kaarboonku uu ku xidhan yahay OH waa inuu yeeshaa zero hydrogenes ama waa inuu ku xidhan yahay 3 other carbon atoms classification intaasaynu kusoo koobanaa markaa alcoholiska oo ah primary secondary tertiary laakiin primarygaasi wuxuu meesha ka saaraya classificationkaasi waxa meesha ka baxayayna aanu ku jirin hadduu alcoholku yeesho more than one OH classificationkii uu ka baxaya laakiin classification waxa ku jira un waa inuu noqdo monooliska markaa positionkaasi bedbedelaya ee uu OH-ku ku xidhan yahay go'aaminaya alcoholkaasi ma primary ba ma secondary ba ma tertiary ba primary 2 hydrogen 1 carbon secondary 1 hydrogen 2 carbons tertiary 0 hydrogens and 3 carbons ayaa ku sii xidhan kaarboonka OH ku xidhan yahay classificationkiina halkaas baynu ku joojinaynaa casharkan ka ku xigaynu insha Allah aynu halkaa ka sii wadi doonaa aynu xig marka halkaa aynu ka sii wadi doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته